Hukumar hana shige da fice ta haramtacciyar hanya wato Nigerian Immigration Service tana ƙarfafa gangaminta ta hana tsallaka iyakokin ƙasar nan ba bisa ƙa'ida ba haɗi da safarar bil'adama. Cibiyar kyautata hulɗa da jama'a ta ƙasa wato NIPR tana haɗa kai da jami'ar ɗan fodiyo domin yin aiki da ƙwarewa kana da kuma kiyaye ƙa'idar dokokin aikinta. Masu kallon assalamu alaikum barkamu da saduwa a labaran Nta Sokoto. Yau muna Alhamis 16 ga watan Jumada Ula na shekara ta 1447 bayan hijirar hayyan talika annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina, daidai da 6 ga watan Nuwamban shekara ta 2025 miladiyar haihuwar annabi Isa alaihi salam. Sunana Dalhatu Abdullahi Safiyal Magori. Haka ma za ku iya kallon mu a shafukanmu na yanar gizo a Facebook at Nta Sokoto News Update ko kuma YouTube at Nta Sokoto Live Stream. Majalisar Dokoki ta Jihar Sokoto ta aminta da yin kira ga gwamnatin Jihar Sokoto da ta shimfiɗa titin mota mai tsawon kilomita 10 haɗi da gada a yankin ƙaramar hukumar mulkin Kebbi. Ɗan majalisa mai wakiltar mazaɓar Kebbi Sama'ila Hamza ne ya gabatar da wannan bukatar ta samar da wannan titin, kuma bukatar ta samu goyon bayan 'yan majalisa gaba ɗayansu. Ga Shehu Yusuf Anka da wannan rahoton. A ƙoƙarin da take yi na ganin cewa an haɓaka rayuwar bil'adama, majalisa ta 10 ta yi nazari akan ƙudurin dokar da ɗan majalisar da ke wakiltar mazaɓar Kebe ya gabata a zauren majalisar da ke neman a gina gada a koginka da kuma assasa titi mai nisan kilomita 10 da ya haɗa garuruwan Rara, Sha Alwashi har ma da gidan Mai Dabu. Ana amfani da wannan gada ƙwarai kuma domin mutane waɗannan garuruwa mutane ne manoma makiyaya waɗanda ke dogaro da kansu, sai kasance bana wanda an ka yi duk an kwashe duk ƙasar da gehen wannan garar ya kasance al'umma ba su iya wucewa ko da ƙafa, ballantana a ce ila sun taho da kayan da sun kama. Shi dai wannan aikin da ake kyautata zaton zai magance matsalar zirga-zirgar al'umma har ma da zuwa asibitota tare da samun damar ziyartar garuruwan da ke kusa. Dan majalisar ya bayyana cewar matsalar wannan titin ya kawo jama baya a fannin tattalin arzikin al'ummar, tare da kira ga gwamnati da ta hanzarta wajen kawo ɗauki. Takwarorin shi 'yan majalisun da na goyi bayan ƙudurin sun bayyana ƙudurin dokar a zaman jagoranci na gari. Da ya jagoranci zaman majalisar na yau, mataimakin shugaban majalisa Kabiru Ibrahim Kwari da ya ayyana amincewa ƙudurin dokar da kuma kira ga gwamnatin jiha da ta gaggauta wajen kawo ci gaban al'umma. Daga majalisar dokokin jihar Sokoto, Shehu Yusuf Anka, labarin Nta. A wani bangare na tabbata ana aiki da kwarewa kana da kuma kiyaye tsari na gari kan doka. Cibiyar kula da ilimin kyautata hulɗa da jama'a ta Najeriya ta nanata ƙoƙarin da take yi wajen ɗorewa da hulɗarta da jami'ar ɗan fodiyo da ke Sokoto. Ga Fatima Ibrahim Ebbo da wannan rahoton. Babbar cibiyar kula da harkokin hulɗa da jama'a ta ƙasa wato NIPR, wadda aka kafa a shekarar 1963, ta ce hukuma ta doka da ke da alhakin kula da harkar hulɗa da jama'a da kuma bunƙasa ta a Najeriya. Ƙungiyar tana ƙarfafa ƙwararru su yi aiki cikin gaskiya, ladabi da bin ka'idoji, tare da samar da horo da ƙwarewa ga membobi a faɗin ƙasar. Shugabannin ƙungiyar na jihar Sokoto ta Malam Muhammad Sada Suleiman ya jagoranci tawagar hukumar zuwa jami'ar Usmanu Danfodiyo Sokoto watan Udus domin gabatar da jami'an sabuwar shugabancin kungiyar na jihar da kuma neman haɗin gwiwa da jami'ar wajen bunƙasa ƙwarewa da ɗabi'u na aikin hulɗa da jama'a. Haɗin gwiwa zai tallafa muhimman shirye-shirye kamar horsarwa ta ƙwararru, faɗaɗa membobinsu, gudanar da bincike da wayar da kan jama'a. Haka kuma haɗin gwiwa zai taimaka wajen bunƙasa sashen harkokin yada labarai na jami'ar ta hanyar shirya taruka, bita da laccoci tare. Zudun wannan ziyara ta mu shine domin mu faɗakar da university community cewa
wannan institute ta NPR ta dawo Sokoto. Shugaban jami'ar Usmanu Danfodiyo, Farfesa Bashir Garba, ya bayyana shirinsa na haɗa kai da hukumar, inda ya bayyana cewa babban aikin da jami'ar ke fifita yanzu shine kammala ginin dindindin da sashen harkokin yada labarai cikin wata guda mai zuwa, tare da shirin ɗaukaka sashen zuwa cikakkiyar tsangaya a nan gaba. Haka kuma jami'ar na da shirin ɗaukar ma'aikata a matakai daban-daban domin ƙarfafa ƙarfin aikin sashen. Wannan taro da suke son su yi a watan 12 wanda suke son su yi a nan jami'a din, kuma a shirye muke mu karbi wannan bakuncin, domin muna da abubuwan da ya kamata duk waɗanda za su amfani da su wurin gudanar da wannan taruka, musamman ɗakunan da za a taruka din da sauran duk abubuwan da wannan taro ke bukata muna da su a nan. Babban abin da ya fi jan hankali a ziyarar shi ne miƙa kyauta ga shugaban jami'ar daga tawagar babbar cibiyar kula da harkokin hulɗa da jama'a daga Sokoto. Fatima Ibrahim Ebo, labarun NTA. Gangamin dakile shige da fice ta haramtacciyar hanya ya soma ne da ilmantar da matasa da iyaye, musamman da masu wannan mummunar ɗabi'ar suka fi yaudara. Kan haka ne hukumar kula da hana shige da fice ba bisa ƙa'ida ba ta jihar Sokoto ta kai gangaminta a kwalejin fasaha da kere-kere ta Umaru Ali Shinkafi da ke nan Sokoto, kana da kuma fadar uban kasar Arkilla kan illar fasakwabrin mutane ta haramtacciyar hanya. Ga Aliyu Muhammad Kawaye da wannan rahoton. Hukumar shige da fice ta ƙasa ta bayyana cewa yakar zirga-zirgar matafiya ta ɓarauniyar hanya na buƙatar haɗin kai mai ƙarfi da sarakunan gargajiya da kuma ƙungiyoyin matasa, domin su ne mafi saurin faɗawa cikin tarkon masu safarar mutane. Taron wayar da kai da aka gudanar a Sokoto ya ƙunshi tattaunawa tsakanin ɗalibai da shugabannin al'umma, inda aka bayyana dabarun da masu safarar mutane ke amfani da su da kuma muhimmancin bin hanyoyin tafiya na doka. Abun da na fahimta duka dai an gaya mana ne hanyoyin da za mu bi idan za mu yi tahiya, sannan kuma idan har wani ya zo daga wani kasa ya zo zai dauke mu ta hanyar da bai kamata ba, kada mu bi. So suna kulin da mutane domin su tsaya a kowane lokaci sama masu bin doka, kuma sannan su dinga amfani da abin da doka ta faɗi. Da yake jawabi, kwamandan hukumar shige da fice ta yankin Sokoto ya jaddada aniyar hukumar wajen ci gaba da yaƙi da ayyukan masu safarar mutane ta hanyar wayar da kan jama'a da kuma musayar bayanai. Ya shawarci matasa da su nemi hanyoyin tafiya kamar yadda doka ta tanada zuwa ƙasashen waje, tare da yin ƙoƙari wajen ba da gudunmawa ga ci gaban ƙasa maimakon su faɗa cikin maganganun yaudara na neman arziki a cikin sauƙi a ƙetare. Ana faɗakar da mutane da cewa su kula da iyalansu, su kula da yaransu, more especially mata. In ka je irin nan cikin Sahara, wasu da yawa suna mutuwa cikin ruwa, za ga wasu suna capsize. So gaskiya don Allah muna son mutane su fahimta. Nigeria is a ƙasa ce, is a very good country, inda akalla in ka yi haƙuri da dagewa, idan ka fara ƙaramar sana'a sai ka ta zama babba. A nata bangaren, babbar kwamandar hukumar shige da fice ta ƙasa, Kimina Nanandef, wadda aka wakilta, ta gabatar da kasida inda ta yi gargaɗi game da haɗurran safarar bakin haure, tare da kira ga matasa da su tabbatar da bin dukkan matakan doka kafin tafiya don guje matsalolin da ke tattare da hakan. A nasa jawabin, uban ƙasar Alƙilla, Uban Doma, ya yaba da wannan shiri, inda ya alƙawarin ƙarfafa wayar da kan al'umma game da haɗarin tafiyar ta ɓarauniyar hanya. Kamar da gwamnati kan kira gare mu, to kaga yanzu kun ƙara ƙarfi da kulawa da waɗannan abubuwa. Ko waɗansu nan mai anguwa ne, gari ne shi na da yawa, akwai sauran ƙana da za a zanna da su a faɗa musu. Mahalarta taron sun bayyana wannan shiri a matsayin abin da ya dace, suna masu jaddada cewa rashin sani da matsin lamba daga abokai na daga cikin abubuwan da ke jefa matasa a hannun masu safarar mutane. Daga Sokoto, Ali Muhammad Kawai, labaran NTA. Labaran za su ci gaba bayan waɗannan saƙonni. Ku kasance da gidan talabijin na ƙasa da ke yankin Sokoto, wato NTA. From the ancient seat of the great Sokoto Caliphate, a land of heritage, honor, and timeless culture, you are warmly invited to the 2025 Sokoto Cultural Festival, proudly hosted by Nta Sokoto, in collaboration with the Ministry for Local Government and Chieftaincy Affairs. Cultural envoy from all 23 local government areas will gather for a two-day grand exhibition celebrating identity, history, and the beauty of our diversity.
Theme, the value of our differences. Experience thrilling cultural performance, a special cultural heritage exhibition, and the rich tradition of the Sokoto resident communities. Special guest of honor, Senator Aliyu Magatakar Dawamako, Senator representing Sokoto North Senatorial District, Chairman of the occasion, Ibrahim Dede Adari, Commissioner for Local Government and Chieftaincy Affairs, Sokoto State, Dalla Tungobir, Garkuan NTA, Royal Father of the Day, His Eminence, the Sultan of Sokoto, Alhaji Muhammad Saad Abubakar, CFR, MNI. Special guests, Muhammad Megadi Dingyadi, Minister for Labor and Employment, Bella Muhammad Gorenyo, Minister for State Works, Ambassador Sahabi Isagada, Chief Host, His Excellency Dr. Ahmad Ali Sokoto, FCNA, FCIT, Governor of Sokoto. Host, Salihu Abdulhamid Dembos, DGNTA. Date, 15th to 16th of November 2025. Venue, NTA Sokoto premises. Be there. Be an ambassador of culture and tradition. From the Nigerian Television Authority, NTA Sokoto. Gajere, ina da customer ne suna jira a shagona yanzu. Dan da kan maza ka sassaka mu gewaye 15, dori na 12. Alhaji na ji ba damuwa. Hello, kawo mun mahuci biyu yanzu nan. A kawo mun kunu roba biyu maza. Haba gajere, yi sauri mana, customer na ya gaji da jira. Za mu kawo shi, baka gajiya. Yawa yanzu nan kuwa kira mun masu wasa da wuta. Kai Alhaji, duk wannan kirare-kiraren da kake, ina fatan ba kati zaka kashe cinikin yau ba. Aina, ni na amfani da Glow Talk Master ne fa. Yi kira kyauta akan Glow Talk Master, yi maganar minti 6 ka samu kyautar minti 6 da ƙarin megabyte 50 da na star 606#. Sabbin kwastomomi za su more kyautar data na 1000 tare da katin kira na 1000. To madalla. Haka ma an bayyana shige da fice ta haramtacciyar hanya a matsayin babbar barazana ga shirin tsaron kasar nan da ka iya haifar da lalaci ko wahala ga waɗanda suka fada hannun masu waɗannan mummunar ɗabi'ar. Wannan ne dalilin da ya sa hukumar shige da fice ta ƙasa da ke kan iyakar Illela da jamhuriyar Nijar ta rungumi gangamin faɗakar da al'umma da ke gudana a duk faɗin ƙasa domin ilmantar da al'umma illar fitar da jama'a a ƙasashen ƙetare ba bisa ƙa'ida ba ko kiyaye doka ba. Zanuruddin Abdullahi Adali da wannan rahoton. Hukumar kula da shige da fice ta Najeriya ta haɗaka da sauran jami'an tsaro na ƙasar nan da kuma sauran masu ruwa da tsaki wato inda suka shirya wani tattaki na tafiyar minti 40 a garin Illela domin faɗakar da al'umma kan hatsarin wato safarar al'umma ko kuma bakin aure a wannan ƙasar. Shironan tattakin ya fara daga iyakacin Najeriya wanda ya zo zuwa cikin garin Illela da kuma babbar tashar inda aka kai har zuwa makarantar sakandare ta St. Andrew da ke garin Illela, kuma an yi shi ne domin faɗakar da al'umma gaba ɗaya musamman ma matasa wanda su ne suka fi shiga hatsarin wannan shiga ko kuma fita Najeriya ba ta yanda tsari ya tanada ba. Shi dai wannan tattakin har wa yau na daga cikin wasu hanyoyi da aka kirkiro da shi domin faɗakar da al'umma kan hatsarin shiga da fice ba tare da takaddun da ya kamata a ce mutane sun yi ba, wanda ta haka ne ake samun duk wasu matsalolin da ƙasa Najeriya ke fuskanta. Har wa yau wannan faɗakarwa wata hanya ce kuma da aka fito da ita domin faɗakar da al'umma kan hatsarin safara al'umma da kuma bakin haure, inda aka yi kira da cewa to yin haɗaka tsakanin 'yan Najeriya wani nufi ne na ganin cewa an kare Najeriya al'ummarta da kuma kowane muhalli. Daga Sokoto, Nuruddin Abdullahi Adili, labarai NTA. Hukumar ƙwallon ƙafa ta nahiyar Afirka ta ƙara yawan masu shirin karafkiya a gasar cin kofin Afirka na ƙwallon ƙafa da za a buga a can ƙasar Morocco shekara ta 2026 daga tim 12 zuwa tim 16. Bari mu ji wannan da ma halin da wasanni suke ciki a ciki da wajen ƙasar nan daga wakilinmu Abdullahi Umar Ilalu. Hukumar kula da ƙwallon ƙafa ta nahiyar Afirka wato CAF ta ƙara adadin ƙasashen da za su halarci gasar cin kofin mata ta Afirka
daga ƙasashe 12 zuwa ƙasashe 16, farawa daga gasar shekarar 2026 da za a gudanar a ƙasar Morocco. An kuma yi la'akari da sabon matsayi na mata da FIFA ta fitar wato Women's World Rankings. Ƙasashen Kamaru, Cote d'Ivoire, Mali da kuma Masar sun samu shiga cikin ƙasashen da za su fafata a gasar. Wannan na daga cikin matakan da CAF take ɗauka domin ƙoƙarin ganin an ƙara haɓaka ƙwallon ƙafa ta mata a nahiyar Afirka. Gasar za ta kuma zama matakin samun tikitin shiga gasar cin kofin duniya na mata da za a yi a ƙasar Brazil a shekara ta 2027. A wasannin gasar UEFA Champions League da aka buga daren jiya Laraba, Manchester City ta lallasa Borussia Dortmund da ci 4-1, a inda Newcastle United ta doke Athletic Club da ci 2-1. Inter Milan ta ci gaba da samun nasara bayan ta doke Kairat Almaty da ci 2-1. A wasu sakamakon kuwa Barcelona da Club Brugge sun tashi ci 3-3, yayin da Galatasaray ta baiwa Ajax mamaki da ci 3-1. Bayern Munich da Arsenal da Inter Milan waɗanda yake cewa sun yi wasanni guda 4 kuma duk sun ci wasanninsu guda 4, kuma suna ɗaya daga cikin club ɗin da aka tuhumar cewa insha Allahu za su taka rawa a gani a wannan shekara. Masana kwallo da kuma waɗanda sun kasan yadda wanga competition ke gudana suna ganin cewa wanga karo ko kuma wannan shekara ana ɗahon ita asalar ya cewa suna iya ci ne. A nan gida kuwa, yayin da sauran mako guda a fafata wasan neman cancantar shiga gasar cin kofin duniya tsakanin Najeriya da Gabon, hukumar FIFA ta nada alkalai daga kasar Afirka ta Kudu domin su alkalanci wasar, wanda ya sa hukumar kula da kwallon kafa ta Najeriya wato NFF ta nuna rashin jin daɗi kan wannan mataki, tana tambayar adalcin matakin bayan kalaman da ministan wasanni na Afirka ta Kudu ya yi kan Najeriya. Abdullahi Umar Illalu, labaran wasanni. An gaishe ka, kuma ƙarshen labaran namu kenan, sai ku kalle su a harshen Turanci. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Hukumar shige da fice ta ƙasa ta bayyana cewa Nigerian Immigration Service intensifies campaign against irregular migration and human trafficking in Sokoto and Ilela border. National Institute of Public Relations partners with Usman Danfodiyo University to promote professionalism and ethical standards. Good evening and welcome to Nta Sokoto News. Today is 16th day of Jumada al-Ula 1447 after Hijrah of Prophet Muhammad, peace and blessings of Allah be upon him, which is equivalent to 6th November 2025. Remember that you can watch this news live on our social media handles on Facebook at Nta Sokoto News Update and on YouTube at Nta Sokoto Livestream. I'm Ali Muhammad Kawai. The Sokoto State House of Assembly has approved a motion for the construction of a bridge at a 10-kilometer road in Kebe constituency, urging the state government to act swiftly. The motion moved by Kebe lawmaker Samail Hamisu was passed following full legislative deliberations. Sheikh Yusuf Anka was at the plenary. Discharge of its constitutional mandate to the constituents, the 10th Assembly at plenary deliberated on a motion brought by a member representing Kebe constituency with the construction of a bridge over Ka and a 10-kilometer road connecting Rara, Sha Alwashi, and Gidam Maidabu. The people of this area are predominantly farmers, fishermen, and traders who rely heavily for privilege and work to transport their farm produce to commercial destinations. The absence of this essential infrastructure has severely hindered economic growth, disrupted transportation, and caused significant hardship in people of the area. The project aims to address transportation and healthcare challenges and benefiting nearby communities. The lawmaker noted that the existing road, poor condition hampers socio-economic activities and urgently needs attention. Colleagues commended the foresight as a mark of good representation. Presiding over the session,
Deputy Speaker Kabir Ibrahim Kwari announced the House unanimous approval of the motion and called on the state government to act promptly to improve citizens' lives. From the Sokoto State House of Assembly, Shehu Yusuf Anka, NTA News. In a bid to advance professionalism and uphold ethical standards in public relations, the Nigeria Institute of Public Relations, NIPR, has reaffirmed its commitment to sustained collaboration with Usman Dan Fodio University, Sokoto. Fatima Ibrahim Ebo reports. The Nigerian Institute of Public Relations, NIPR, established in 1963, is a statutory body responsible for regulating and advancing the practice of public relations in Nigeria. The institute promotes professionalism, ethical conduct, and capacity building among practitioners nationwide. Chairman of the NIPR, Sokoto State Chapter, Muhammad Sada Suleiman, who led a delegation to Usman Dan Fodio University, Sokoto, to introduce officials of the NIPR Sokoto State Chapter and to seek for collaboration with the university authorities in promoting public relations, professionalism, and ethics. The partnership will support key initiatives such as professional development programs, membership drive, research, and public enlightenment activities. The collaboration will also promote the university's Department of Mass Communication through joint seminars, workshops, and lectures. The university's responsibility, main mandate is for community service, research, and that aligns also with the public relations mandate and core values. So we are here today to seek for that collaboration with the university. Vice Chancellor Udu Professor Bashir Garba expressed his readiness to partner with the institute, revealing that the university priority project is the completion of permanent building for the mass communication department within the next month, with plans to upgrade its status of full faculty in the near future. Also in the pipeline is the recruitment of personnel across all cadres to strengthen the department capacity. We have facilities in terms of auditorium and venues for some breakout session if need be. We all have those facilities, and we are very much willing to release them to the institute for the upcoming workshops which they slated for December. Highlight of the visit was presentation of souvenir to Vice Chancellor by the NIPR delegation in Sokoto. Fatima Ibrahim Ebo, NTA News. Preventing illegal migration begins with awareness, especially among youth and parents often targeted by the human smuggling syndicates. This formed the thrust of a sensitization campaign by the Nigeria Immigration Service Sokoto State Command, which engaged students of Umar Ali Shinkafi Polytechnic and the district head of Arkilla on the dangers of migrant smuggling. The report. The Nigeria Immigration Service says tackling irregular immigration requires strong collaboration with traditional institutions and youth groups, being the most vulnerable to deceptive migration networks. The sensitization drive in Sokoto featured interactive sessions with students and community leaders aimed at exposing the tricks of traffickers and promoting safer migration pathways. I understand so many things because before I can see these people immigration, but I don't understand anything about them. But for these things, I understand so many things about them. As you being a citizen of the country, you're supposed to abide by the rules and regulation. Anything that once you follow it is going to violate your right or your dignity or your country image, not to engage yourself into. Addressing the gathering, Controller of Immigration, Sokoto Command, underscored the service's renewed commitment to curb the activities of smugglers through continuous public enlightenment and intelligence sharing. He urged the youth to seek legal means in traveling abroad and to contribute positively to national development rather than fall for promises of quick wealth overseas. These vulnerable youth are being smuggled out of the country. Some of them are being subjected to slavery. More especially the female are being subjected to fornication, adultery. So we are urging the general public to please understand us. It is very dangerous to allow your words to be smuggled out of the country to Europe or to Asian countries. Controller General of Immigration, Kemina Nanandep presented a paper on the dangers of migrant smuggling, where she urged youth to pursue proper documentations so as to be free from underlying consequences. Some of the dangers are what? Kidnapping, financial risk, health hazards,
then organ harvesting. All these are involved, these are the dangers, yes. So in going through this process in the wrong way. So we are here to let our youths and our parents know too. They should not encourage their loved ones to travel irregularly. In his remarks, the district head of Arkilla commended the initiative, pledging to intensify community awareness on the risk associated with illegal migration. Participants described the exercise as timely, stressing that ignorance and peer pressure often push young people into the hands of traffickers. In Sokoto. The news continues after these messages. Okay. Irregular migration and migrant smuggling pose serious threats to national security and humanity, exposing many innocent citizens to exploitation and various forms of abuses. To address this growing concern, the Nigerian Immigration Service Ilela Border Command launches a sensitization campaign to raise awareness on the dangers of irregular migration, promote safe migration, and strengthen efforts against transnational smuggling networks in the country. Nuruddin Abdullahi Adili has the details. The Nigerian Immigration Service, in collaboration with security agencies and other stakeholders, organized a 40-minute sensitization walk across Ilela town to raise public awareness on the dangers of human trafficking and migrant smuggling. The walk, which started from the border area, passed through the central garage and ended at St. Andrew Secondary School, was designed to appeal to Nigerians, especially young people who are the most vulnerable, to join the fight against illegal migration. Just like it has been said, we are here to create awareness against smuggling of migrants, or you may call it trafficking in person. This is a very bad thing that is happening in our country. Not only Nigeria, but worldwide. Just put into your mind, whoever come to you, or come to your mom, that you want to go out with you to study after you finish this school, don't allow him to deceive you. Try to report to any security agent you see if you are going out, whether in the night, whether in the morning, in the name of going outside to study. Don't get quiet. When you see yourself in front of any security, tell him the truth. The exercise is a response to the increased number of migrants entering and exiting the country unlawfully. I assure you, by the grace of God, if our operators are on the road, we will tell them to give emphasis on those people that are coming into the country without permission. Based on the information that we'll be receiving from the village heads and the community leaders, I think it will help a lot. Campaigns like these are vital in educating the public on the dangers of human trafficking and smuggling. By working together, we can minimize these menaces and create a safer environment for all. In Sokoto, Nuruddin Abdullahi Adili, NTA News. The Confederation of African Football has expanded the Women's Africa Cup of Nations from 12 nations to 16th for the 2026 edition in Morocco. Abdullahi Umar Ilolo has the details. The Confederation of African Football has increased the number of teams for the Women's African Cup of Nations from 12 to 16, beginning with the 2026 edition in Morocco. Based on the latest FIFA Women's World Rankings, Cote d'Ivoire, Cameroon, Mali, and Egypt joined the 12 already qualified nations. As CAF works to make women's football in Africa more competitive, the tournament will also serve as Africa's qualifier for the 2027 FIFA Women's World Cup in Brazil. It was another thrilling night in the UEFA Champions League on Wednesday. Manchester City powered past Borussia Dortmund 4-1. Newcastle United defeated Athletic Club 2-0, while Inter Milan continued their fine form with a 2-1 victory over Khairat Almaty. In other results, Barcelona and Club Brugge played out a 3-3 draw, and Galatasaray stunned Ajax 3-0. We are expecting to like Real Madrid, Bayern Munich, Arsenal this time, because Arsenal has never won it. But based on their performance, a lot of people did. Abdullah. This is our news tonight. Thank you for watching Nta Sokoto News.
is to inform the general public that CESA University of Medical Science and Technology Sokoto, in partnership with FinTech Academy, is launching a 6-week forex trading program to empower students and the general public with financial literacy, practical trading, and entrepreneurial skills. People benefit directly from an experienced trader and mentor, master the fundamental and techniques, understand smart money concept and order flow, develops a solid trading plan with risk management, be a dependable entrepreneur. You can contact us on www.celsa.edu.ng or the following numbers. Registrar, CESA University of Medical Science and Technology Sokoto. Announcer. Gajere, customer dey my shop now. One make you rush, make you have 15 elephant, 20 tortoise, 11 crocodile. Alaji, calm down. I go bring them. Don't, no worry, no worry. Bring 2 hand fan for me now. Bring me 2 bottles of kunu now. Gajere, you say worry man, my customer don't wait tire. I go bring them now. Call those people when they blow fire for me. All these plenty calls. JB, you never finish the money, I go pay you on top credit. Yeah, me now go talk master I use. Free on Glow Talk Master. Talk for 6 minutes and get 6 minutes free. Plus 15 megabytes of data free. Simply dial *606.